Recording stopped. Recording in progress.
tardes. Les damos la bienvenida a la presentación del libro de Geshe Dangsong Namgyal, Mujeres Sagradas de la Gran Perfección. Voy a decir su breve biografía. Geshe Dangsong Namgyal nació y creció en Tíbet. A una edad temprana tuvo la oportunidad de aprender antiguos rituales Won con su padre. En 1985 se ordenó como monje e ingresó al monasterio. Ingresó al monasterio local en su ciudad natal. Conoció a muchos grandes maestros en Tíbet, practicó instrucciones puras basadas en la experiencia meditativa y prácticas preliminares del Dzogchen. Estudió sutra, lógica y filosofía en el monasterio del Tíbet cuando era joven. En 1942 se trasladó al monasterio Menri, al monasterio Sera, ambos en India. Luego al monasterio Triten-Dorpuse en Nepal. Estudió filosofía y meditación budista, así como Dhyana, Mahayana y Dzogchen. Recibió el grado de Geshe en 2011, después de estudiar y formarse durante 25 años en monasterios. En ese momento también enseñó cultura y religión tibetana a sus estudiantes. Ha presentado conferencias alrededor del mundo, como en Oxford, en Inglaterra, en Japón, en Francia, India y Nepal. Y actualmente enseña en California, Estados Unidos. También ha escrito 14 libros sobre poesía religiosa, culturales y históricos. Algunos de sus libros fueron prologados y elogiados por su santidad el Dalai Lama, el licenciado Karmapa, su eminencia Taisitupa y otros grandes lamas también. Y su libro más reciente es Holy Woman of the Gran Perfección, que es el que hoy se presentará aquí. Thank you, Geshe, and welcome to Mexico. You're welcome. Hello everyone. Can you please mute yourself? Okay, perfect. Hello everyone. It's a real honor to have you here for this book presentation with Geshe Dangsong Namgyal. It's a real honor to have you here, Geshe-la, in Mexico. Thank you so much. So Geshe Dangsong Namgyal was born and grown up in Tibet. He's a teacher, author, poet, and meditation master. From an early age, he was having an opportunity to learn ancient Buddhist rituals with his father. In 1985, he became a monk and entered a monastery in his hometown. He met many great masters in Tibet, and he practiced purified instructions on experiential meditation, preliminary, and Dzogchen meditation. He studied sutra, logic, philosophy in the monastery in Tibet when he was young. In 1982, he moved to India, Menri Monastery, and also Seraje Monastery. In India, he entered Triten-Norbu Monastery, and in Nepal, he was in Triten-Norbu Monastery, where he studied Sutrayana, Tantrayana, and Dzogchen, Buddhist philosophy, and meditation. He received a Geshe degree in 2011 after studying and training for around 25 years in all of these monasteries. At that time, he also taught Tibetan culture, religion to different students. He presented articles in many conferences like Oxford University in England, Kobe University in Japan, France, India, Nepal, also the Science and Non-Duality Conference in San Jose, California. He wrote about 14 books on religious, cultural, and historical poetry. Recently, one of his books, praised by His Holiness the Dalai Lama, and also Kyabje, the 17th Karmapa, and Kyabje Taisitupa, and other great lamas too. He recently published his English book titled Holy Woman of the Great Perfection. Thank you so much, Geshe-la. It's a real honor. Thank you, everybody. Thank you for inviting me in Mexico. And also, I feel very wonderful country and wonderful people. And everything looks like my hometown. And so
today I have told the book about this book, and tomorrow we have started the retreat. And so a little bit I have just my body system change, and then since yesterday little bit get sick, but today is better. And still I can talk for my best. And so about the book, maybe you will be encouraged for the women's wisdom and women's power. And because the I had the motivation, this book, the wonderful women's wisdom, women's power, and that show for the our young generation or for everybody. So because we had many centuries or ancient time, we never had equal for the men and women everywhere, the West and East, wherever. So therefore, this book showed the very wonderful wisdom for women lineage, and they make sure for ancient time also what we had, the women's power and energy, and what benefit for our sentient beings. So that's also could show this book. Yeah, and maybe you can translate now. Yeah. Gracias a todos. Muchísimas gracias por extenderme esta invitación a México. En verdad me siento muy emocionado de estar aquí. Es un país maravilloso. Las personas son maravillosas y en verdad el país luce tal como si fuera mi hogar y mi pueblo. Hoy tengo el honor de presentar este libro y bien sabemos que mañana vamos a comenzar un retiro. Mi cuerpo ha cambiado un poco durante estos días. Mi condición física ha estado un poco débil, puesto que justamente ayer me encontraba enfermo. Pero el día de hoy me siento mucho mejor. Respecto al libro, me encantaría que lo leyeran y que se sintieran emocionados por saber de lo que se trata. Pues, el libro trata la figura de las mujeres y el gran poder que tienen. Tuve la motivación de escribir este libro debido a que en verdad me siento sumamente motivado por comprender su sabiduría y el poder que ellas tienen. Y pues me encantaría mostrarles y presentarles a las nuevas generaciones y a todo el mundo esta visión. Desde hace muchos siglos, desde tiempos muy antiguos, se sabe que no hay mucha igualdad con respecto al hombre y a la mujer. Por ende, con este libro quiero mostrar la maravillosa sabiduría de la mujer y de este linaje. Este libro data desde tiempos muy antiguos y habla justamente del gran poder y de la energía expresada por las mujeres y cómo esta energía y poder ha beneficiado a todas las generaciones. Ahora voy a comenzar a presentar este libro. Okay, so maybe I tell for
some history for ancient time. I don't have any motivation about the criticize for any religion. I respect all religions and traditions. Also, I involve for many religions their ceremony and the learning system. But most of religion or tradition and the ancient time, so they never show the women's power, and they just man's control for everyone. We know like most of country we have the king, right? King. There is very few queen, right? so like that. So, but the power actually the women and men and same power, and the what we say the spiritually and traditionally whatever. So, but that is for the I think under main power, and then the women's wisdom and power is just almost the powerless. So therefore, there's a very amazing women's wisdom, but people don't know, right? So, for example, there are many religions. We had one God, except one God. When the God created the man and woman, because the first created man and the second created woman, therefore maybe sometimes say the woman is second created by God, therefore maybe low level power. So sometimes say that, right? And I think that is no reason, because the God create first for other animals, and then second create the man, right? Third create woman. Therefore, because first create many animals, right? Therefore, there's no reason. Yeah. And such as women maybe say that had punitted, right? Punitted, because there's the ancient, we say the ancient, the nature garden, the women, something made mistake. So then women had punished by God, right? So that is also said, because therefore women is not trustable, because always deceive for others. Yeah, so that is also said in many religions, right? So therefore, that is also cause of women powerless. Okay. Les tengo que contar que me gustaría contarles que yo no tengo
rituales de diferentes tradiciones. La mayoría de las religiones y tradiciones desde tiempos antiguos nunca han hablado abiertamente del poder de la mujer. Siempre ha predominado el control de los hombres. Sabemos que desde tiempos antiguos han predominado los reyes y no las reinas. Pero en verdad debemos de comprender que el poder de las mujeres con respecto al de los hombres es igual. Ahora, respecto al enfoque de la capacidad espiritual y respecto a las diversas tradiciones, en las diferentes religiones tenemos un Dios principal. Y en las anécdotas, en las historias religiosas, se cuenta que el Dios primero creó al hombre y después creó a la mujer. Entonces, de aquí surge la visión de que la mujer es como alguien secundario y por ende es inferior con respecto a su sabiduría y a su poder. Pero esto no es cierto. Por ejemplo, en algunas religiones se dice que Dios primero creó a los animales, luego creó al hombre y luego creó a las mujeres. Entonces, si seguimos esta lógica, los animales serían superior al hombre y a la mujer. Entonces, en verdad, el seguir esto no tiene lógica alguna. Si leen diferentes relatos de las diversas religiones, van a encontrar esta historia. Y bueno, debido a esta historia, hoy en día, la mujer se siente minimizada y en general la sociedad minimiza a la mujer. So, in ancient time, many religions, they not all lot equal for men and women for religious practice. And for example, some church, they like not all lot go to women, or some temple in also have Tibet. Also we have some temple, they not all lot go to temple for women. Like that also have. And we know Judaism, they have the 14 roles. The 14 important roles, there is only women, 3 part of 3, they all lot to these roles. But men is the different, they have open. And in Buddhism, in the Vinaya system, we have the man, the root 4 vows, right? Women, we have 8 vows, root 8 vows. And other branch also, we have the man, the vows, 253. And women, 300, over 300. So that is the more women has need more roles, right? So those are also show the some discrimination, right, for men and women. Yeah. Okay. Así que en tiempos en diversas religiones
como sabemos, no hay una visión de igualdad respecto a la práctica religiosa y, por ejemplo, en muchos linajes, estos mismos linajes no han sido heredados hacia las mujeres, sino que los linajes siempre han corrido a través de los hombres. También tenemos el claro ejemplo que en muchos de los templos no se aceptan a las mujeres y, por ende, no se les daba el debido respeto a la mujer. Por ejemplo, en el judaísmo se hablan de las 14 reglas principales que aplican a los hombres y con respecto a las mujeres, el derecho que tienen dentro del judaísmo solo son 3. En el budismo y en la rama del Vinaya tenemos los 4 votos principales para los hombres y los 8 votos principales para las mujeres. En diferentes ramas del budismo, también del Vinaya, se hablan de 253 votos con respecto a los hombres y 300 votos las mujeres siempre se les han impuesto unas reglas y por ende siempre ha existido este aspecto de discriminación hacia la mujer. Okay. And I know some religions, they not allowed for reading the holy scripture for women. And so also if women recite the mantras or the prayers, those are ignored for the account for like as men. And so those are the part of the also discrimination, I think. And so basically the ancient time, the woman looks like the things by a man, right? The things that buy for the man. So like for car, right? The car is buy for owner, right? So like that for the woman is buy the things buy for the man. So that is idea for basically the women's power down. And so actually for women's activities and energy, so for example, taking care for the children, so those are maybe very happy for God, very happy for the everybody, right? So because very important for the taking care for children, taking care for family. So that is actually a cause of the happy for God. But people don't think about that, right? So, and we know in Christian religion, when Jesus alive, that time, I think not like that. So we know we have Jesus' mother, and also in the Bible, Holy Bible says there the other two name of Mary, right? Women, same name for two women for Mary. So like this, very wonderful happening for others, and maybe the also respect very much that time. Maybe later, I think after century, maybe the women's power down, I think. So yeah, we in East and West, wherever, everyone, their idea, the woman is very low energy, low power.
So that is also they follow emotions, right? Emotional actions, and they what we say, maybe sometimes those are what we say, maybe more negative energies, right? So think that maybe everywhere, I think. Yo sé que en diversas religiones, dentro de las Sagradas Escrituras, dentro de las plegarias, dentro de las oraciones, se ignoran a las mujeres. Entonces, desde el punto de vista religioso y espiritual, también ha existido una discriminación hacia la mujer. Bien sabemos que desde tiempos muy antiguos las mujeres han sido subyugadas por los hombres, puesto que todo gira alrededor del hombre. Por ejemplo, hoy en día las mujeres tienen que rendirle cuentas a los hombres, ven por los hombres y entonces inclusive las actividades que ellas tienen que hacer son en favor al hombre. Hoy en día, con respecto a la actividad principal de la mujer, que es cuidar a los niños, las personas han menospreciado justamente esta actividad. Es curioso que en tiempos antiguos se pensaba que esta actividad, la actividad de la maternidad, hacía feliz a los dioses y inclusive a la sociedad donde se tenía esta visión. Y bueno, es lamentable que esta visión de que este trabajo de la mujer con respecto a cuidar a los niños y que esta actividad hacía los felices a los dioses se ha perdido, puesto que hoy en día no se ve así. Con respecto a esto, en el cristianismo se dice que cuando Jesús estaba vivo había bastante respeto hacia la mujer. Por ejemplo, cuando la Virgen María dio a luz a Jesús, se cuenta que habían dos mujeres que cuidaban de ella y que le intentaban dar lo mejor. Lamentablemente, la visión se ha degenerado. Hoy en día, en el este y en el oeste, o en el mundo del este y en la visión de Occidente, debido a la constante subyugación de la mujer expresa una energía baja y ella misma piensa que tiene poco poder. Justamente este pensamiento de energía baja y de poco poder han hecho que la mujer se debilite. Y esta debilidad se refleja en su aspecto emocional, desde su capacidad de acción y desde su capacidad a nivel mental. Y como bien sabemos, este tipo de mente, este tipo de bajón energético, crea energías negativas para las mujeres. So, the 15th century in West, many countries they think about the many women, the negative spirit. They accept that and then burn in the fire. So that is also happened. And in India, Buddhism, Theravada Buddhism, and they thinking about the women. Women cannot get easily liberation and enlightenment. Yeah. So also that is very much power law for energy and wisdom, power, everything. So they said that. But in Buddhism, in Bon, we have Tantra and Dzogchen, or those part of the teaching. They respect more
women than others. So I think India also, they had their custom, they had lot of discrimination about women. And so that idea bring to Tibet after 7th century. And 7th century in Tibet, the Songtsen Gampo, king of the name Songtsen Gampo, he made a rule that said that ordinary, the 16-year-old, that is one of that, said not listen to the women, not listen women. So that is one rule. Like that, so the dominant in the country like Tibet and India, or neighbor, maybe China. So those are most of the similar for the women's less respect. And that is just the custom, I think custom, right? The custom is not same as the actual power, actual reality, right? The custom is not a reality, I think. The reality is we have the ancient time also, the many countries, the Dakinis and holy women. So many powerful women appear in many old centuries. Okay. Como bien sabemos, en el siglo XV, en Occidente, en diversos países se le adjudicaba a la mujer un espíritu negativo, un espíritu maligno, y por ende se le llevaba a la hoguera. En el budismo, específicamente en la rama del Theravada, se piensa que la mujer no tiene la capacidad de realización o iluminación, o si se piensa que la tiene, le puede costar muchísimo trabajo el poder llegar a esta obtención. Debido a esta visión, se le ha impuesto a la mujer un sentido bajo de energía, y esta visión ha sido principalmente impuesta por el hombre. Ahora, con respecto a las otras ramas del budismo, por ejemplo en el Tantra y en el Dzogchen, dentro de estas ramas y dentro de estas enseñanzas hay un mayor respeto hacia la mujer. Yo sé que también dentro de la India, en las diversas ramas del hinduismo, había una discriminación tremenda hacia la mujer, y como el budismo tiene las raíces del hinduismo, se incorporó esta discriminación también al budismo primitivo. Por ejemplo, en el siglo VII, Songtsen Gampo decía que las mujeres, después de cumplir 15 y 16 años, son de cierta manera inservibles y que no se les debe de hacer caso. En verdad, esta visión se adoptó del hinduismo, y inclusive en diferentes ramas del budismo, por ejemplo, dentro de las tradiciones de la China y las tradiciones que surgieron en diversos lugares, existe muy poco respeto hacia la mujer. Desafortunadamente, esto es algo a lo que nos hemos acostumbrado. Y yo les debo decir que la costumbre no corresponde a la verdad, no corresponde al verdadero poder de la mujer. Y esta costumbre no es la realidad de las cosas. Ahora, con respecto a la realidad, desde tiempos muy antiguos, tal como lo relata el libro que estoy presentando, en diversos países han
existido las dákinis o las mujeres sagradas, mujeres que han demostrado gran poder y que han aparecido y se han realizado durante los diversos siglos. Okay, so sorry for my energy a little bit down today. Yeah, I had stomach ache yesterday, and then a little bit fever. I got a little bit fever, so yeah, but it's okay. Yeah. So yeah, I said the culture custom is just the dominant, the ordinary people, for what they know, what they see, for those are yeah. So just relative, the relative ideas, relative activities, relative meaning, but ultimately, many countries, they have so many holy women, dakinis, and very powerful women, and helping or sentient beings, for those are everywhere. Therefore, in this book, we have the holy women from India, Pakistan, and Iran, and Nepal, and Tibet, and China, for everywhere, the lineage. So this is Tanka for those holy women. They have the lineage, and each other, they taught the ultimate nature. And the center, the Satrig Erson, that is just the main God. Yeah. So I say the center, the Satrig Erson, is just like source of the other holy women. Also, she is source of the all enlightened bodies. Yeah, and so the emanation from the emanation of the Satrig Erson, and then the other women's, right? So they have each other. They had the trough, very short, and essential bond. There is two different ways. The first something, indication of sign. Indication of sign, for example, say the mudra. Mudra, sometimes we like this, maybe like this, right? So like this, some different, right? So first they did that, something, sign, and the reason is very intelligent person, they will get message, receive message, just only through sign, no need to talk more. So therefore, first, those holy women first did the sign like this, like that, or something like this, right? So yeah, we have here the door and many things. Yeah, so yeah, and so the second, and the meaning. That sign is what means, and trough, and the topic is one. Topic one means topic is ultimate nature. Okay, ultimate nature, which means like your inner energy. Okay. Siento que me esté expresando
así. En verdad me siento un poco bajo de energía, he estado un poco enfermo del estómago y he tenido un poco de fiebre, pero bueno, todo bien. Las costumbres, la cultura y lo que de manera general las personas ordinarias saben, solo es a nivel relativo, solo son significados relativos, puesto que desde el último aspecto o la última realidad se ha demostrado en diversos países las manifestaciones de las diversas dákinis, las mujeres sagradas. Estas en verdad se han manifestado por todos lados. Estas mujeres sagradas se han manifestado en la India, en el Tíbet, en Pakistán, en Irán, en China y en diversos lugares. Por ejemplo, aquí atrás de mí tenemos esta tanka. Esta tanka representa justamente el linaje de estas mujeres. En el centro de la tanka tenemos a Satrig, que es la diosa principal. Se dice que Satrig es la fuente de todas las mujeres sagradas o de todas las dakinis. También es la fuente de todos los cuerpos de iluminación. Las otras representaciones, las otras mujeres como tal, son emanaciones de Satrig y estas mujeres a su vez empoderaron o potenciaron a otras mujeres. Dentro del libro que les estoy presentando, se relata que estas mujeres se ayudaron entre sí y entre ellas se dieron instrucciones medulares o instrucciones que apuntan. Estas instrucciones medulares o instrucciones que apuntan fueron transmitidas a través de señas o de símbolos. Por ejemplo, es muy común esta palabra, mudra. Como sabemos, hay diferentes tipos de mudras. Entonces, en el libro se explica que justamente las enseñanzas se pasaron a través de estos símbolos, de estos mudras. ¿Y cómo es que las mujeres pudieron comprender estos símbolos o estos mudras? Pues se dice que estas mujeres en verdad eran seres sumamente inteligentes. Entonces, bien sabemos que el primer linaje de mujeres fue transmitido a través de signos y de señas o de mudras. Y justamente dentro del libro pueden ver la representación de estas señas en los diferentes dibujos que están ahí. Entonces, ¿cuál es el tema principal del libro? El tema principal del libro es la realización de la naturaleza última o de la energía interna. Y entonces, ¿cuál es el segundo tema o el tema secundario del libro? Es justamente la transmisión de esta naturaleza última a través de estos símbolos o de señas. Okay, so the book topic is I think sometimes difficult to understand easily because if never had research teaching like a similar topic, and then maybe doesn't make sense, right? Doesn't make sense for the topic. If you had research teaching like this topic, and then maybe you will get the meaning. Yeah. So I would like to ask you before you raise hand for the you receive Dzogchen teaching. Yeah. Who is you receive Dzogchen teaching? You raise hand. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So, yeah. So most of you don't have received the Dzogchen, right? Dzogchen teaching, right? ¿Cuántos han recibido enseñanza Dzogchen? ¿Ustedes podrían levantar la mano? No. Oh, okay. 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 Good. Maybe half of you received, right? Good. That is very good. Good number.
Yeah. So, yeah. So the topic is show the individually inner energy. Everybody has inner power, inner wisdom. Maybe we could say the inner God. I think that is good. Yeah, so if you know about God, is what energy, which amazing power, yeah, or manifestation, magic power, whatever. So that is just like you think about individually energy, inner energy. So that is shown in the book. Yeah. You think about the Buddhism. This is Buddhism teaching. That is maybe you think everyone is similar, same thing, but not. Yeah, we have Buddhist teaching has so many categories. Yeah, so many categories, different meaning. You know, in the temple, when to see to the temple, there's the big statue of the Buddha, right? So you see that. So because they follow the Buddha and they respect Buddha, and they're thinking about, oh, Buddha is the high level energy. The other human beings very low level energy. So thinking like that, basic idea, right? Basic people idea. So that is true because one thing that's true because the Buddhas for Bodhisattvas, they have holy beings, they are already wonderful realization. But ordinary people, they don't have any idea, right? In any religion, we say like, for example, Christian, Jesus is amazing, so very powerful. We know the miracle happened so many times. So, but ordinary people are not like that, right? Same as Buddha. Buddha has so many miracles and already enlightenment, achieve enlightenment, right? Ordinary people are not. That is true. Don't have any criticize, right? So don't have any argument for that. But here, a little bit differently show in the teaching, because the teaching, the topic is the inner wisdom, power. That is maybe very difficult first beginning. If we introduce about that, maybe doesn't make sense. Yeah. So, but you check yourself, you close eye, or when you sleeping, but still your energy is going on, right? When you close eye, but still you can see something, right? So, because there your energy is inside, yeah, right? Therefore, through that way, you should think about the topic, what is you have inner energy, right? Okay. Sé que el tema principal de este libro no es fácil de comprender. Inclusive, yo podría decir que es difícil de comprender. Más aún si no han recibido este tipo de enseñanzas de los temas tratados aquí, que inclusive para algunas personas puede que ni siquiera tenga un significado o algún sentido.
Sé que algunos de ustedes han recibido enseñanzas relacionadas a estos linajes y que, por ende, puedan comprender lo que se expresa dentro de este libro, cuál es su verdadero significado. Antes que nada, me gustaría preguntarles a ustedes, quienes han recibido enseñanzas relacionadas a Dzogchen o enseñanzas de Dzogchen, por favor, levanten las manos. Y sí, veo que la mitad de ustedes han recibido enseñanzas del Dzogchen, y esto es en verdad un buen número. Entonces, les quiero comentar que el tema presentado dentro de este libro es justamente aquello que demuestra la naturaleza de la mente, la energía interna individual, la sabiduría interna. Inclusive, está bien decir que se puede expresar como el Dios interno. En verdad, yo digo que también esto es válido. Cuando piensen en un Dios, pueden pensar que este Dios representa una energía, un tipo de poder, una manifestación. Inclusive, es válido pensar que es un poder mágico. Entonces, regresando al tema del libro, el tema habla de la energía individual. Por lo general, cuando uno llega a estas enseñanzas o lee este tipo de libros, uno tiene la idea de pensar o de dirigir el pensamiento y decir, ay, esto es una enseñanza budista. Y por lo general, muchas personas piensan que dentro del budismo todo es igual. Pero, en verdad, las cosas no son así. Dentro del budismo hay diferentes senderos, hay diferentes categorías, hay diferentes significados. Por ejemplo, en los templos tenemos estatuas gigantes de los Budas. Y sé que muchos de ustedes han visto estas estatuas gigantes. Y entonces, la primera pregunta es, ¿por qué seguimos al Buda? ¿Por qué le rendimos respeto al Buda? Entonces, la respuesta inmediata es decir que el Buda es la energía máxima. El Buda es el estado de máxima realización. Entonces, nosotros pensamos que el Buda es diferente a nosotros. El Buda es una persona de mayor capacidad y que nosotros somos personas de una capacidad inferior, de una energía inferior. Hasta cierto punto, esta visión es verdad, puesto que los Budas y los Bodhisattvas ya están realizados, pero nosotros como seres ordinarios no lo estamos. E inclusive ni siquiera tenemos idea de poder alcanzar esta realización. Por ejemplo, en otras religiones, si hablo, por ejemplo, del cristianismo, sabemos que Jesús expresaba milagros y que estos milagros no pueden ser expresados por los seres ordinarios. Lo mismo sucedió con el Buda. El Buda manifestó tantos milagros y tantas actividades iluminadas, y entonces nosotros pensamos que nosotros como seres ordinarios no tenemos la capacidad de actuar de esta manera. Y pues en verdad, desde un nivel relativo, no podemos argumentar en contra de esto. Pero les quiero comentar que esta enseñanza es bastante diferente, puesto que el tema principal de esta enseñanza es el poder y la sabiduría interna. Sé que al principio esto es muy difícil de comprender. Sé que inclusive al principio, cuando un maestro introduce esto, para muchos de ustedes puede que ni siquiera tenga un sentido, un valor. Pero miren, por ejemplo, si ahorita cierran sus ojos, o inclusive si piensan cuando ustedes están cayendo al sueño, se pueden dar cuenta que esta energía continúa, que la energía interna sigue estando ahí. Entonces, a través de este pequeño ejercicio, nosotros podemos comprender que en verdad la energía no viene de afuera, sino que viene de adentro. Y entonces, por aquí, por esta analogía, podemos entonces empezar a comprender cuál es el tema principal de este libro, cuál es el verdadero tema presentado en este libro, que es justamente la naturaleza de la mente y la energía interna. Okay. So in this book, the
talking about the inner wisdom. The inner wisdom is the whatever you achieve the wonderful realization, or you don't have any realization, ordinary people, whatever you are, the inner wisdom, inner power is same level, everyone. The what enlightened person, what Buddha or holy being has inner power, what you have, ordinary people, your power, inner power, is same level, not different level. So that is taught in the teaching. So how to different the holy beings or ordinary people, because they have holy being, they have already understood that what is it, the what we say, the realization. And ordinary people, they never think about that. Just follow mind, emotions. Follow just the what is sensation, right? Sensation. We have 5 sensations and 5 objects. For what you see through your eyes, and so that is you think about true. What you hear, maybe you furnish or talk somebody or your friend, what you tell, that is you follow. So you not follow the, you not never search the reality. So never search the reality. Therefore, this people, ordinary people, right? We know the God and the holy beings or deities, whatever, Buddhas. So we know receive the blessing from the holy beings and mandalas and deities, right? So but yeah, those are not what we say, never lose connection with you if you understand your inner power and inner wisdom. Okay, so therefore here the topic is the more the topic is I think that this topic is, we could say only one topic. Okay, so only one topic. The teaching show differently the different method, maybe different sign, and but the main point is same. Okay. Entonces, en este libro se habla de la sabiduría interna. Esta sabiduría interna se puede expresar como una realización superior o, inclusive, desde el aspecto interno, la podemos comprender. Pero lo principal aquí es que debemos de comprender que la sabiduría interna o la naturaleza de la mente es igual para todos, ya sea para los budas o para los seres ordinarios.
el poder interno, la sabiduría interna es la misma y no existe diferencia alguna. Esto es lo que se enseña y se expresa dentro del libro. Lo que sucede es que los seres iluminados o los seres sagrados ya comprendieron lo que es la realización y los seres ordinarios no la han comprendido. ¿Y por qué no la han comprendido? Puesto que siguen a la mente ordinaria, siguen a las emociones, siguen a las sensaciones y entonces a seguir todos estos aspectos mentales, las sensaciones, los objetos, aquello que vemos a través de los ojos, pensamos inmediatamente que eso es verdad. Por ejemplo, si nos dirigimos a lo que uno escucha, a lo que uno interpreta con el oído, por ejemplo, al escuchar a un amigo, creemos que lo que nos dice es verdad. Entonces, al creer que es verdad, lo seguimos y le damos validez. Y como siempre pensamos que lo que se expresa a través de los sentidos es válido y es real, nosotros como personas ordinarias no buscamos la naturaleza de la mente, no nos dirigimos hacia la otra dirección. Y por ende, las personas ordinarias siguen siendo ordinarias. Sabemos que los budas, las personas realizadas, las deidades, han recibido las bendiciones de los seres iluminados, de los mandalas y del linaje. Y sí, esto es verdad, pero también debes de saber que tú nunca has perdido esta conexión. Y si comprendes que no has perdido esta conexión, entonces podrás realizar tu sabiduría interna, tu poder interno. Entonces, el tema principal de este libro en verdad solo es uno, aunque las enseñanzas muestren diferentes métodos, diferentes senderos, diferentes señales, deben de comprender que el punto principal es el mismo. Okay. I told to you about one teaching, one Dakini teaching. For example, the topic that all of them the same topic, but the different methods for understanding differently. And here said one Dakini, she says your mind reality, maybe I could say ultimate nature. The ultimate nature is the quality is the space and light, space and light, which say your inner power, that is the space power and light power. The space power and light power, these two powers always be together. So space, for example, the ordinary space, the sky, right? Or elements are the in the space. So we what we have, the material things, the fire, water, or earth, whatever, or planets are in the space. So that is the same thing for what we say, the human being. We have so many emotions, sometimes happy, sometimes unhappy, sorrow, right? So many things. So those are actually
in the space, right? So when we know how to connect that our emotions, between our emotions and the inner space, and then we will find out the solution of the problem. Okay, therefore, the inner space is very important quality. Okay. Quiero hablarles de una enseñanza expresada dentro del libro, una enseñanza de una dakini en específico. Aunque, como ya lo mencioné, el tema principal es el mismo, el método para comprender el tema principal a veces se expresa de forma diferente. Dentro del libro, una dakini dijo: la realidad de tu mente, la última naturaleza, es el espacio y la luz. Yo me refiero a esto como tu poder interno, el poder del espacio y el poder de la luz. Y estos siempre están juntos, son indivisibles. Por ejemplo, el espacio ordinario, el cielo, donde se manifiestan los 4 elementos, lo podemos comprender a nivel material, como el fuego, el agua, la tierra, etc. Y dentro de este espacio externo están contenidos diversos objetos, por ejemplo, los planetas. Los planetas están contenidos dentro de este espacio. Ahora, con respecto al espacio interno, nosotros, los humanos, tenemos diferentes emociones. A veces estamos felices, a veces estamos tristes, a veces estamos melancólicos, y justamente estos procesos se manifiestan dentro del espacio interno. Cuando nosotros aprendemos a conectar con la esencia del espacio interno, cuando podemos conectar las emociones con la esencia del espacio interno, entonces podremos encontrar la solución a todos nuestros problemas. La solución yace en la esencia del espacio interno, y esto es una cualidad muy importante. Okay. So other quality is the I say light, inner light. Inner light is the opposition of ignorance. Ignorance means like knowing, not knowing, like obscuration. So such as darkness. If we don't have light in the room, and then darkness, right? Dark. Same as ignorance, because so ignorance, we have the don't know about the reality, don't know who you are, because we have the body, speech, mind, emotions, everything, but if we didn't think about who you are, why we are here, so we didn't think about that, and then we don't know about that. So that is the ignorance. So the inner light is opposition of ignorance, and so therefore that is the luminosity. We could say luminosity, and when you close eye and then stare, you can see something. So people, we have traditionally retreat in the dark room, and then later, after a few days, somebody can read the book and can writing. So because there is no light, but totally dark, and but we have inner light. That power manifested,
and then you can see. But that is not see through eyes, but that see through your inner power. Therefore, the teaching here reverse the light power. I say space power and light power. So we have this light power, and then that is the main wisdom, inner wisdom. I say inner wisdom, right? Inner wisdom. Why we call wisdom? Because it is opposition of darkness, ignorance, opposition of ignorance. When you remove the ignorance, and then you are the what we say get the enlightenment. You are get the high level knowledge, because the enlightenment means a remove ignorance. Okay. Therefore, the good news in this teaching say everybody has this light. Everybody has this light, inner light. So doesn't matter the holy being or ordinary being, whatever. Everybody has this light. Okay. Yeah. Otra de las cualidades de las cuales yo quiero hablar, por ejemplo, es la luz interna. La luz interna es lo opuesto a la ignorancia. La ignorancia es aquello de lo que uno no sabe. Es el no saber, es la oscuración, es el error. Por ejemplo, si no hay luz en un cuarto, el cuarto está oscuro. Justamente así es la ignorancia. La ignorancia vela la realidad y por ende no sabes quién eres. Tenemos cuerpo, voz, mente, emociones, todo esto. Pero si no piensas respecto a lo que en verdad eres, el por qué estás aquí, pues nunca vas a poder comprenderlo. Y esto es justamente la ignorancia. La luz interna es la antítesis de la ignorancia. Esto es la luminosidad. Por ejemplo, cuando cierras los ojos, puedes ver que todavía hay algo que se está manifestando ahí. Por ejemplo, cuando hablamos de prácticas tradicionales, decimos que dentro de estas prácticas tradicionales hay retiros de oscuridad o retiros de cuarto oscuro. Dentro de esta práctica, uno se encierra en un cuarto oscuro y después de cierto tiempo uno tiene la capacidad de leer libros y de escribir. Y en verdad comprendan, dentro de los cuartos oscuros no hay luz. Dentro de este cuarto hay una oscuridad total. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la luz interna se manifiesta. Este poder se manifiesta y entonces puedes ver. Y esto no pasa a través de los ojos comunes, sino que se expresa a través del poder interno. Entonces, la enseñanza revela el poder de la luz interna, que a su vez también es el poder del espacio interno. Este poder de la luz es la sabiduría principal de la enseñanza. Es la sabiduría innata, la sabiduría interna, que es opuesta a la oscuridad, a la ignorancia. Cuando remueves esta ignorancia, entonces se dice que estás en la iluminación. Entonces, tienes comprensión o tienes una sabiduría superior. La iluminación quiere decir que se remueve la ignorancia. Entonces, en esta enseñanza se dice que todos tenemos esta luz interna. No importa si eres un ser sagrado, un ser superior o un ser ordinario. Todos tenemos esta luz. Okay. So
I said in this scripture says the inner space, right? Inner space. So inner space that is related with your experience, such as, for example, when you your emotional something, very angry, occasionally, right? Very angry. Maybe somebody argued to you, and but that is part of consciousness, and when you be able to take a look that consciousness, right? That consciousness. When you take a look at your anger, and then your anger is powered down, okay? And you never watch your anger maybe going on more and more. So same as you today is very unhappy, maybe suffering, whatever. So then you should take a look that energy. Okay. So maybe not remain continually the second moment. One thing, the conventional phenomenon, everything is changing, changing the, what we say, very quickly. And so other things, so when you see your suffering, and that is not remain continually, something happened because you recognize what is it. And so we know, you take a look in the sky, the cloud is whatever, they're very strong, and the dangerous color, whatever. So always changing that. So the cloud is arising into space and disappear into space. So here the inner space is whatever you have, emotional problems. So these could disappear into the place. That place is the space, inner space. Okay. So that is, we say meditation. The meditation is not just making funny things. Yeah, so just you take a look your mind, whatever, you take a look your emotions. So then you could be relaxed. Your mind could be relaxed. So yeah, so that is the direction of the meditation. And
That is the quality of the inner space, the benefit of the, you understand the quality. Okay, yeah. En estas enseñanzas se habla del espacio interno. Y este espacio está relacionado con las experiencias. Por ejemplo, cuando estás muy emocional, puede ser que te encuentres muy enojado. Debes de comprender que esto es parte de la conciencia. Y cuando entonces tienes la capacidad de ver esta conciencia, cuando ves al enojo de forma directa, entonces el enojo pierde su poder. Debes observar tu enojo, puesto que si no lo observas, este se va a desarrollar más y más. Puede que hoy estés sufriendo, que no estés feliz. Entonces, yo te aconsejo que voltees a ver esta energía. Si la volteas a ver, es muy probable que no continúe, que pierda su fuerza. Los fenómenos condicionales cambian todo el tiempo y cambian de forma muy rápida. Entonces, cuando ves a tu sufrimiento, lo que sucede es que el sufrimiento no continúa. Algo sucede. ¿Y qué es esto que cambia? ¿Por qué cambia? Porque reconociste lo que en verdad es. Por ejemplo, contempla el cielo. Cuando contemplas el cielo, ves las nubes, ves cómo aparecen, ves cómo son muy sólidas, ves que tienen diferentes colores y te das cuenta que las nubes siempre están cambiando. Las nubes surgen del espacio y desaparecen en el espacio. Entonces, aquí, el espacio interno, cualquier cosa que surja en el espacio interno, por ejemplo, los problemas, las emociones, si las ves de forma directa, pueden desaparecer en el mismo lugar de donde surgieron. ¿Y qué es justamente este lugar? Pues el espacio interno. Entonces, nosotros hablamos de la meditación. La meditación no es hacer cosas extrañas. Lo que en verdad es la meditación es el voltear a ver a tu mente, a tus emociones. Y cuando haces esto, entonces te puedes relajar. La mente se relaja. Y entonces, así es como debes de proceder en la meditación. Esto es justamente la cualidad del espacio interno. Y si quieres progresar en tu meditación, debes de comprender esta cualidad. Okay, so sometimes difficult to introduce because the important condition, what you have experienced, if you have some experience, and then easy to introduce. Otherwise, maybe it doesn't make sense sometimes. And so the main thing, the teaching topic, there's necessary understand the two things. The one is the conventional phenomena, which means our body and mind energy. And so emotions. So we know the emotional actions and reactions. So those are cause of happy and suffering, right? So, and these activities are just relative phenomena. What could say for the we know, easy to understand, easy to connect, and easy to
effect for our body and mind. So ordinary people, they never check about that, because every day and night, follow the emotions, follow the mind, right? For example, we should follow the society, our human society. We should follow the roles of nation. We should follow the roles of we have the community, right? Same thing. We follow our mind and thought, emotions always. So, because we never think other, right? We never think other. In this teaching, say two things, right? One is your activities, body and mind energies. The other thing is the reality, ultimate nature. What is truth, right? So the emotional activities, those are not a truth. So now what we searching truth. Okay, we searching truth. Should search the truth. What is reality? The real thing is, we could say, ultimate nature. Yeah. So that is like space, because I say already like space, because sometimes we could say liberation. So liberation means what we had trouble and problem, our body, mind, and other circumstances. These are all temporarily problem, not automatically. Yeah. So these could be removed into the space. Yeah. So when this finished into the space, and that is we could say liberate. For example, the ice melt in the water, right? Actually, ice is the part of the water, but that is like form, different form. It could be melt in the water. So emotions and other phenomena, or temporarily suffering, these could finish into the space. Yeah. Therefore, we have here more explain about space, right? Space. You be able to meditate the connection to the space. It is very important. The main thing, you be happy, because everybody be happy, right? Should be happy. so that is also related with your meditation. This meditation is not a result in the future. This meditation is result just moment. When you do meditation, and you will get result at the same time. Because said, ice melt in the water, same thing, your negative emotions, your anger, attachment, whatever, these are immediately disappear into the space. But you should understand what is the space
Therefore, if we don't have any experience, it doesn't make sense, right? So if we have some experience and then it makes sense, and then, it is what is going on. What's going on, these are just you understand in your experience. Yeah? Okay. Sé que a veces es difícil introducir a esta cualidad debido a la conexión de las experiencias que has vivido. Entonces, si uno ya ha logrado experimentar lo que es el espacio interno, se puede decir que la introducción al espacio interno es fácil, pero si no tienes experiencia, a veces inclusive las enseñanzas no tienen sentido. El punto principal, el tema principal, es justamente comprender dos cosas. La primera, ¿qué son los fenómenos convencionales? Los fenómenos que se manifiestan a través del cuerpo, la voz, la mente y su energía. Las emociones. ¿Sabes? Que las emociones provocan acciones y reacciones. Y esto es justamente la causa del sufrimiento y la felicidad. Estas actividades son solo a nivel relativo, a nivel de los fenómenos relativos. En verdad es muy fácil comprender esto y es muy fácil conectar a esto. Y al mismo tiempo también, de forma muy sencilla, afectan al cuerpo, a la voz y a la mente. Las personas ordinarias nunca están vigilando estos tres aspectos. ¿Por qué? Porque día y noche siguen las emociones, siguen la mente. Por ejemplo, seguimos y obedecemos a la sociedad. Debemos de seguir las reglas impuestas en la nación. Debemos seguir las reglas de la comunidad. Lo mismo sucede a nivel mental. Nosotros siempre seguimos a la mente, a los pensamientos, a las emociones. Y esto sucede, ¿por qué? Porque no tenemos la capacidad de pensar de forma diferente. No salimos de estos constantes pensamientos. En esta enseñanza se dicen dos cosas. Primero, lo que es respecto a la actividad del cuerpo, la voz y la mente. Y la segunda, que es más allá de lo relativo, es justamente la realización última, la verdadera naturaleza de la mente. Entonces, lo primero es comprender que las actividades emocionales son relativas. Entonces, ¿cómo debemos proceder? ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos de hacer es buscar la verdad. Tenemos que comprender qué es la realidad de las cosas. Con respecto a la realidad, podemos decir que la realidad es la última naturaleza. Y esta última naturaleza es tal como el espacio. Ya se los comenté. A veces nos referimos a esto como la liberación. Cuando tenemos problemas a nivel del cuerpo, voz y mente y las otras condiciones relacionadas con estos tres aspectos, solo nos estamos refiriendo al nivel relativo. Pero debemos comprender que todo esto lo podemos remover, lo podemos disipar. ¿Y en dónde se disipan? Se disipan en el espacio. Cuando se disuelven en el espacio o cuando regresan al espacio, decimos que lo relativo se libera. Por ejemplo, hablamos de la analogía del hielo y el agua. El hielo se derrite en el agua. El hielo parece ser diferente al agua, pero en verdad son lo mismo. Lo único que pasa es que su estado es diferente. Las emociones y los demás fenómenos temporales, de la misma forma, se disuelven y se liberan en el espacio. Entonces, el verdadero punto de la meditación es tratar de conectar con este espacio interno. Esto es sumamente importante. Esto es primordial. Nosotros sabemos que debemos de ser felices. Esto es muy importante. Todos debemos de ser felices y justamente la felicidad está relacionada con la meditación. También debe de comprender que la meditación no es algo que da frutos en el futuro. No, la meditación no es así. En verdad, la meditación da frutos en el momento. Cuando practicas, obtienes resultados.
tal como cuando el hielo se derrite en el agua. Entonces, las emociones, los enojos, los apegos, inmediatamente se disuelven en el espacio. Y para que esto sea efectivo, entonces debes de comprender qué es el espacio. Pero si no tienes experiencia, si no practicas, esto no va a tener sentido alguno. Pero si tienes experiencia, esto va a tomar significado, esto va a tomar sentido. Y entonces, la meditación es comprender con base a lo que es la experiencia y cómo la experiencia está relacionada a la disolución de las emociones en el espacio. Okay. I said another rakini, talk about luminosity. So luminosity means the light. I say the inner light. As I mentioned, your inner power has two major qualities there, and one is the space quality, other one light quality, okay, luminosity quality. Here luminosity quality, maybe somebody put this here, the glass, right? I tell you this one. So this glass is the out and inside, we can see together. Transparency, right? Transparency. So we can see outside, but same time, we can see inside. There's no obscuration. So that is the same thing. Your inner light is like this. There is no obscuration. So therefore, Tibetans say Rigpa, Rigpi, Yishe, Rigpa. And so English, we could say awareness and awareness, wisdom. Awareness, wisdom. Okay. So that is the quality. Okay. And also somebody put this here. Yeah. If you, sometimes you can see so many manifestations light through your eyes. So therefore, the colors, this feather colors never were separately, very beautiful color, not mixed together, right? Not mixed together. The many different colors also appear in your inner power. In your inner power, manifestation, outer phenomena, right? That is sometimes you can see through eyes, yeah. So that is, we have special practice like Thogar, we say Thogar practice, and that time you can see through your eyes so many things. Sometimes you can see God, sometimes you can see mandala, sometimes you can see your guru, right? So yeah, so many things. Because here the Dakini is all phenomena and appearances are manifested by your Rigpa awareness. That is amazing light. Yeah, it is what we say. It is light, brighter than 1,000 suns and moons. 1,000 suns and moons, right? 1,000 suns and moon. How much light, right? How much bright, but more than that, which means we have ordinary sun and moon. Those are the limitation form, limitation light, right? Limited.
So partially light, partiality. So inner your light is the infinite light, infinite energy. So therefore, it is brighter than thousands sun and moon. But if you didn't think about that, don't have connection in your knowledge, in your realization. So how do you connect it to that light? Because you just watch inside. I can say watch inside. Take a look inside. Not the you can see through like eyes. Eyes we can see just only outside, outer phenomena, like color, form, right? Color and forms, these are just outside forms. And when you take a look inside, then you can see, you be able to understand the light. Yeah. So it is infinite light, and that is remove the deep ignorance. Let's say here. So other thing, it is primarily enlightened and or samsara and the negative energy could be removed ultimately. Yeah. And then also say it is doesn't have any different time, the previous and present and future. There's nothing different the time, because it is always remain same time, always remain, and nothing change. It is nothing change, therefore we cannot mention about the previous, present, and the future. So yeah, if you take a look that through your meditation, and you be able to experience and present moment, yeah. So just that is the same as primarily what it has the quality. It won't be changed in the future. Always same level, always same energy. Yeah. So therefore, it is, we could say, timelessness, right? Timelessness, and cannot mention that time. Okay. But when you take a look that, and the present moment, you could utilize, you could use it for at that time. If never think about that, and then doesn't make sense, but still you have that energy. Everybody has that energy, but it doesn't make sense. You don't know. Yeah. So that is there is a story, and one thing, the elderly person, he lived in the cave,
the rock mountain, maybe right, in the cape, and then he is very poor, and maybe not good clothes, not food, so then very poor, and live in the cave. And one day, somebody visit there. This person expert for the what do we say, the understanding the material of the gold and silver and the rocks, these things. Yeah? Yes, and then he came there. Oh, he saw this environments are so very amazing material, like gold and silver. So the rocks are so, and say, oh, why you live here? This situation you poor because your environment in your cave, everything is very expensive things. You have gold, you have silver, everything here. You must be rich person. Say that. Then elderly person angry. Yeah. Oh, I am very poor. Why you say this? Yeah. So then they talk properly, and the expert says, "Oh, you can use this rock, and this rock is gold. That rock is silver." So because he didn't know about this, yeah. So that's same thing. Everybody has the inner light, but never know. So the teaching purpose introduce that, yeah. Mostly in Dzogchen teaching, we have the only introduction. Yeah, introduction. Because you don't need any progress for your energy. And what do you have this energy, primordially existence, that light, that space, yeah, that is just introduced for you. When you understand or recognize that, and then you can practice for yourself. Not collaborate with the Buddhas, gods, no love. Because you understand, just you know that because the meditation is just you take low that energy. So that is meditation. Even you search the what we say, solution of your problems, emotional and suffering, whatever. So that is also you be able to get the solution of problem. Yeah. Okay. En otra enseñanza expresada en el libro, en otra enseñanza de la Dakini habla de la luminosidad, habla de la luz interna. Tal como lo mencioné, tu poder interno. Con respecto a este poder interno, podemos dividirlo en dos. Este poder interno tiene dos cualidades. La primera es la cualidad del espacio, la segunda es la cualidad de la luz o de la luminosidad. Por ejemplo, tenemos en esta mesa la esfera de cristal. Esta esfera de cristal pareciera que tiene un aspecto externo y un aspecto interno. Pero es transparente, tiene una cualidad de transparencia. Decimos afuera, pero al mismo tiempo podemos ver adentro. Entonces, podemos comprender que no hay un obstáculo, que no hay un velo. La luz interna es así.
La luz interna no tiene oscuración, no tiene nada que la obstaculice. Los tibetanos entonces decimos Rigpa, Rigpa Yeshe. En español podemos traducir el Rigpa Yeshe como la sabiduría de la presencia consciente o la presencia instantánea. Esta presencia es justamente otra cualidad. También en la mesa, alguien curiosamente me puso esto. Esta es una pluma de pavo real. A veces sucede también esto, las cosas se manifiestan. Entonces, con respecto a la manifestación, decimos que la luz se manifiesta a través de los ojos, tal como la pluma del pavo real. La pluma del pavo real tiene colores y como podemos observar, esos colores se manifiestan de forma separada. Estos colores no se mezclan. Los colores también se manifiestan desde el poder interno. Y sucede lo mismo con los fenómenos externos. Se manifiestan a través del poder interno. Y entonces podemos verlos a través de los ojos. Por ejemplo, dentro de la enseñanza hablamos de una práctica en específico. Esta es la práctica del togal. A través de los ojos puedes ver tantas cosas. Manifestaciones de los dioses, de los mandalas, de los gurús. Tantas cosas se manifiestan a través de los ojos. Aquí, las dakinis dicen que todos los fenómenos, las apariencias, son manifestación de tu rigpa, de tu presencia consciente, la luz inmediata innata, la luz radiante que es más brillante que 1000 soles y lunas juntas. Imagínate cuánta luz hay si juntas 1000 soles y 1000 lunas, pero en verdad este rigpa, esta luminosidad va más allá de estos soles y de las lunas. ¿Por qué? Porque el sol y la luna están limitados. Esta es una luz limitada, una luz parcial. La luz interna, por el contrario, es infinita. La energía interna es infinita. Por ende, se dice que es más brillosa que 1000 soles y 1000 lunas juntas. Por ejemplo, si puedes pensar respecto a esto, debes crear una conexión para poder conectar con tu sabiduría interna y por ende obtener una realización. Entonces, ¿cómo te conectas con esta luz? La forma de conectar con esta luz es aprender a voltear hacia adentro. Por ejemplo, con los ojos, todo el tiempo vemos los fenómenos externos, vemos los colores, vemos las formas, vemos cómo se manifiestan las formas fuera en la dimensión externa. Pero cuando volteas a ver hacia adentro, puedes ver de forma directa esta luz interna, este rigpa. ¿Lo comprenden? Esta es la luz infinita y esta luz remueve y disipa la ignorancia profunda. Se dice que esta luz es primordialmente iluminada o iluminada desde el principio. El samsara y la energía negativa se disipan automáticamente a través de esta luz. Y luego también se dice que en verdad no hay diferencia. Por ejemplo, no hay diferencia en los 3 tiempos. Hablamos del pasado, del presente y del futuro. Pero en verdad lo único que existe y lo único que ha permanecido es el único tiempo. Nada ha cambiado. Y si nada ha cambiado, entonces no podemos hablar de 3 tiempos. Del pasado, del presente y del futuro. Si puedes ver esto a través de tu meditación, puedes experimentar lo que es el momento presente. Justo esto es lo que se expresa a través de esto, primordialmente iluminado, la cualidad primordial que no puede cambiar y que no está sujeto a ningún tiempo, no está sujeto ni a lo que se crea ni a lo que se destruye. Entonces podemos decir que esta expresión del rigpa es atemporal y que no está condicionada por nada. Entonces, cuando volteas a ver hacia atrás, al momento presente, puedes entonces utilizar esta experiencia y ver cómo en verdad es esta energía. Todos tenemos esta energía, pero a veces no la reconocemos. Y entonces, por ejemplo, se platica de esta historia. En esta historia había esta persona que era sumamente pobre, vivía en una cueva, probablemente esta cueva estaba en la montaña, y una vez cuenta la historia que una persona lo fue a visitar. Y cuando esta persona llegó a la cueva, se dio cuenta que este señor vivía rodeado de joyas preciosas, de oro, de plata, y él no podía comprender cómo es que esta persona vivía en la miseria. Entonces, él expresó: tienes tanto oro y tienes tanta plata aquí,
¿qué haces aquí? ¿Por qué vives de forma tan miserable? ¿Qué no comprendes que eres rico? Entonces la persona que vivía dentro de la cueva se enojó y dijo, ¿cómo crees? ¿Cómo estás diciendo esto? ¿Cómo te atreves a decir esto? Entonces hablaron y hablaron y hablaron y hablaron. Y él le dijo, mira, ¿puedes mirar esto? ¿Puedes mirar a esta piedra? Comprende que esta piedra es oro. También tienes que comprender que esta piedra es plata. Y él en verdad no tenía ni idea de que estas piedras expresaban riqueza. Así pasa con nosotros. En verdad, nosotros tenemos esta luz interna todo el tiempo, pero no la reconocemos. El propósito principal de la enseñanza es justamente introducir a esto. En la enseñanza Dzogchen se da la introducción a la naturaleza de la mente. Y en la enseñanza Dzogchen solo se da esto, solo se da la introducción directa a la mente. ¿Por qué? Porque uno debe de comprender que el Rigpa, que esta energía no se puede mejorar, puesto que ha existido primordialmente. Entonces, dentro de la enseñanza Dzogchen, simplemente se introduce a la naturaleza de la mente, a este espacio, a esta luz interna. Y entonces, después de esta introducción, uno como practicante puede practicar completamente solo. Y en esta práctica uno no debe de unirse o rezarle a los dioses o rezarle a los budas, porque en verdad uno ha comprendido cómo es la realidad. Entonces puedes comprender todas estas cualidades. Tomas esta energía, tomas a este Rigpa como el sendero. Esta es la verdadera meditación. Inclusive, si solo estás buscando una solución a tus problemas relativos y en problemas emocionales, a tus problemas relacionados a tus sufrimientos, puedes encontrar la solución justamente en el Rigpa. So we don't have much time now, and so maybe first we have the Guru Yoga visualization practice. For that is, I can say very simple, and so I tell you that this, let me say. Van a recibir a la transmisión de una práctica muy importante de este viaje para tener conexión con estas enseñanzas y tienen a la Sagrada, Satrig, la Gran Madre de Salud. Okay, so yeah, if you can practice for this for the Satrig Guru Yoga, that is very wonderful. And actually, the Satrig here this special the lineage the main like deity, and not only this lineage, but Satrig looks like God. So I say that in ancient Bon tradition, God is woman, right? God is woman, so no man. Yeah, so this Satrig is the source of whole deities. We have so many other deities, and so these are come from Satrig. Therefore, the Satrig is main deity. Therefore, this is the very important practice for important to know. And if you make practice, it is very wonderful. I appreciate you. And the Guru Yoga is here. Guru Yoga. Why say Guru Yoga? Because this book is very deep topic, very deep and difficult to understand the topic, so sometimes people reading book and study and get meaning, but not only that. If you reading book, but you understand partially, not fully,
So actually you receive teaching for the practice. Not only that, you should practice for Guru Yoga. Guru Yoga, that blessing for your understand and your promotion for your knowledge. So otherwise, say that in this topic is we not only somebody talk to you, then you understand. That is not the enough for your fully understand. Yeah. Therefore, why here the important in Guru Yoga? Okay. Yeah. So during your practice, here Om, Hong, Tibetan, found first second Om, the third Hong. Yeah, that's 3 syllables, and you should understand. And then the forehead, in Satrig song, white and throat of Satrig song, you visualize red Om. Heart of Satrig song, you visualize blue Hong. So then light rays to you, and you receive your crown of your head, and then your throat and your heart receive the blessing. And so we have lot of obscuration, negative energies, so negative karmas, whatever. You know, all religions, they have purification, right? They have purification practice. That is every religion we have, because they create a negative energy, some negative energy, anytime. Even people don't accept the previous lifetime, but this lifetime created a negative karma. We have accepted many lifetimes, many millions and billions lifetime already. So that time create a negative karma. If we didn't do bad action, bad energy, bad karma in this lifetime, but previous lifetime we had so many created negative karma. That is, we have belief system. So, and here we have like fire, water, and wind. Those we know normally, those power. So fire is burning power, and water is washing power, and wind is the, what we say, explore. Yeah. So those power. And same thing here, used for the all negative energies, negative karmas, or obscurations, many things. If we have this knowledge, you understand this knowledge topic, and then you need to remove obscurations, you need to remove ignorance. So therefore now, through the Guru Yoga, blessing from the Satrig song, and their body, speech, mind power, use our negative energy and remove, such as the fire is burning, and water is washing, and wind, just what we say, explore, remove, right? Like this same way,
visualize for that. Okay, so and in front of you, the Satrig like this, and the body is the yellow, and all ornaments, and sit the lines, right? So that you can visualize not only here, but you at your home in as much you can. So I transmission, give you transmission for the this special practice. We Tibetan say sondep and supplication. English, right? Okay. Can you translate? Yeah, education. Yeah. Okay. So, yeah, supplication. Okay. Entonces ya no nos queda mucho tiempo. Se ha concluido el tiempo que tengo para dar esta enseñanza. Y pues bueno, deben de comprender que esta enseñanza fue a nivel teórico, a nivel racional, a nivel mental. Y pues la enseñanza no solo se puede quedar en esa comprensión intelectual. Entonces, ahora yo les voy a dar la transmisión de la práctica del Guru Yoga. Vamos a proceder con el Guru Yoga. Entonces, nosotros en este momento vamos a efectuar el Guru Yoga de Satrig Ersang. Satrig Ersang es una mujer, es una deidad femenina y que a su vez es la fuente de todas las deidades. Se dice que es la Gran Madre, la gran diosa. Sí, en el Bon, la deidad principal es femenina, no es masculina. Dentro del Bon tenemos tantas deidades tántricas y todas a su vez vienen de Satrig Ersang, todas emanan de Satrig Ersang. Ella es la deidad principal y por ende, esto es una práctica muy importante. Ustedes deben de conocer, aprender y aplicar esta enseñanza y este Guru Yoga, puesto como se los he comentado, es muy especial. Y de nuevo, ¿por qué Guru Yoga? ¿Por qué tenemos que hacer la práctica del Guru Yoga? Comprendemos que este libro tiene enseñanzas sumamente profundas y difíciles de comprender, pero a través de la práctica solo estamos comprendiendo este libro en un nivel intelectual. Entonces se dice que la comprensión es parcial. Cuando recibes enseñanzas, también tienes que recibir el aspecto de la práctica. Y no solo eso, no solo basta con recibirla, sino que también te tienes que enganchar en la práctica. Tienes que efectuar la práctica del Guru Yoga. Esta es la bendición del linaje. Y a través de la bendición del linaje, entonces surge la comprensión, la verdadera comprensión. Y por ende puedes despertar tu verdadera sabiduría. Dentro de este libro, no solo hay esta enseñanza intelectual, no solo hay esta comprensión intelectual, puesto que si solo mantuviésemos la comprensión intelectual, no sería suficiente para comprender la totalidad de la enseñanza. Entonces, ¿por qué es importante la práctica del Guru Yoga? Ok. Para proceder en la práctica del Guru Yoga, enfrente de ustedes, pueden utilizar la tanka, pueden visualizar a Satrig Ersang enfrente de ustedes. Vamos a visualizar la A, el Om y la Hum. Primero tenemos la A, luego tenemos el Om y luego tenemos el Hum. Estas tres sílabas que representan el cuerpo, la voz y la mente. Entonces, tenemos que aplicar una visualización, ¿ok? Entonces, de la frente o del entrecejo de Satrig Ersang, vamos a ver la A blanca, cómo se emana. Luego, de su garganta, vamos a visualizar justamente la Om roja. Y luego, desde su corazón, vamos a visualizar la Hum azul. Las luces se van a emanar y cuando se emanan, tú vas a visualizar cómo las recibes respectivamente en estos tres lugares. Esto representa la otorgación de bendiciones y la otorgación de la sabiduría del linaje. Esto a su vez va a remover todas las oscuraciones y todas las energías negativas y los karmas negativos
que has generado desde tiempos sin fin. ¿Ok? Entonces, con respecto a la idea de la reencarnación, sé que hay muchas personas que no creen en la reencarnación, y entonces cuando uno les habla de lo que es la reencarnación y de que uno ha generado karmas negativos desde tiempos sin principios, les cuesta mucho comprender esto. Pero esto no solo aplica a vidas pasadas. Uno debe comprender que también durante esta vida hemos actuado de forma negativa y que por ende hemos generado muchas condiciones negativas. Entonces, podemos también comprender que la práctica del Guru Yoga sirve como una práctica de purificación. ¿Y por qué es una práctica de purificación? ¿Y cuál es la importancia de la práctica de la purificación? Porque a través de la práctica de purificación podemos disipar y remover todas las energías negativas que hemos generado desde tiempos sin principios, o si no crees en esto, desde esta misma vida. ¿Ok? Ahora, también tenemos que comprender que en la práctica del Guru Yoga integramos a los 3 elementos. Tenemos el elemento del fuego, que en su forma activa quema y destruye. Tenemos al elemento agua, que en su forma activa limpia y purifica. Y luego tenemos al elemento viento, que en su forma activa remueve y disipa todo lo remanente, todo lo que pudo haber quedado ahí. Entonces, nosotros comprendemos el poder de estos elementos. Entonces, a través del poder del cuerpo, la voz y la mente de Satrig disipamos todas las energías negativas. Entonces, como se los había comentado, visualizamos enfrente de nosotros a Satrig tal como aparece en la tanka, y ahora yo les voy a dar la transmisión de esta práctica que es sumamente especial. En tibetano a este tipo de práctica se le conoce como la plegaria o la suplicación o el Sowwa Tep. Now we recite together and the supplication and sorry, Tibetan pronunciation. Yeah, Tibetan pronunciation. Okay. Yenge yom chemo sate ersone kundo zerje ningbonda yendon chalo yerye kon Sela serje uche rabde zebaji tangsen yena serje yege pawo zhenga nam tangsen yona Nonsar serje melon nam Rimboy cheda tawaye Archen singe nije chela yo Jinje labje rovi donje pe Satrig Kula Chantalo. Okay. Very good. So whenever you have time to do practice for this, and then so you sometimes the visualization what we have here for the 3 syllables with them, and you can do that, and maybe you can take photo the center of the tanka. You can take photo at home, and take photo, and then you can because
visualization. Sometimes we don't remember, and then you can see the picture, and then that is easier. Okay, good. So I appreciate you. You're very enthusiastic. Sorry for today, my energy a little bit weak, so maybe better tomorrow. And yeah, other things. This book is translate Pema. You come here, yeah. So we can take photo together. Yeah. So she will translate in this book in Spanish. Yeah. And maybe after a month she will be finished. Yeah. Then you have a Spanish book. Yeah. Yeah. That's very good. Yeah. Oh, yeah. Entonces, oh, yeah. You can see. sorry. Mhm. Entonces, por favor, cada vez que tengan la oportunidad, cada vez que tengan el tiempo, por favor reciten esta plegaria, reciten esa suplicación. Al igual, mientras que recitan esta plegaria, mantengan en mente las visualizaciones que tienen que hacer con respecto a la luz del cuerpo, la voz y la mente, cómo emanan y cómo entran en los tres lugares. Si quieren, por favor, después de que acabemos, párense, vayan a la tanca, tómenle una foto a Satrig y llévensela a casa. Yo sé que a veces es muy difícil recordar a las deidades de forma perfecta, ¿no? Entonces, si tienen la imagen, entonces proceder con la práctica va a ser aún mucho más fácil. Ahora también les quiero comentar que nuestra querida amiga Lili y hermana Vajra está traduciendo el libro al español, lo cual es sumamente auspicioso, y que en algunos meses, en unos cuantos meses, en un mes, ahorita está comentando, la traducción al español, pues la podrán adquirir. Muchas gracias, Lili. También pueden iluminar Satrig de color amarillo y tener su propia Satrig a su estilo, con las florecitas, pero ella debe de ser amarilla, y con esta hacer la práctica. Gracias. Okay, thank you so much, everyone. And yeah, so I hope you be able to learn about the book, and maybe after finish the Spanish translate, and then we can, I can teach for in the future for this book. And the main thing the some preparation, like you already received the Dzogchen teaching, that is easy, otherwise later difficult to connection the meaning. So so maybe you can, if you be able to attend my teaching this event, right? Tomorrow, start tomorrow evening. So then that book is teaching is introduced for beginner and continually also had experienced it, but no matter but step by step understanding, introducing for that is good for you. And yeah, I say thank you so much for everyone. And for I appreciate you, they're very enthusiastic. And for one other things, the Dharma activities, spiritual activities, we have the very wonderful energy, same as for many religions we have similar. And so because when we spend time today around 2 hours, that is the very great occasion, like yeah, for example, my lifetime is this first year. Our lifetimes we meet together first time, right? So that is a very good karma. I'm very happy for you. Yes, so
we believe all activities, everything what we have happening, that is a connection with the karma, good karma, right? Very wonderful karma. And we think about the teaching, we think about the Satrig, we think about the spiritual path. So these are we create a wonderful marriage, yeah, create wonderful karma. So that is all we dedicate to all sentient beings, our universe or humanity or what we have in the earth, right? So we know now is a challenging time. There is a war and pandemic, so there's so many things problem. So we dedicate for the remove all negative energies in the world and everybody. So our peaceful mind, peaceful in the world, right? And peace for our humanity. So, so the wonderful energy get back, right? Remove the pandemic, and so we pray for this. Okay. Thank you. Entonces, les quiero agradecer por el tiempo que pudimos compartir el día de hoy. Al igual, me encantaría en un futuro, cuando el libro ya se haya traducido al español, poder regresar a la Ciudad de México para dar enseñanzas específicamente de ese libro, porque también comprendo que dentro de ese libro hay enseñanzas que son sumamente difíciles de comprender, y para comprender esas enseñanzas, entonces uno tiene que introducirse a la práctica del Dzogchen y comprender qué es el Dzogchen. Entonces, me encantaría invitarlos a todos ustedes al retiro de este fin de semana, porque justamente en el retiro de este fin de semana se va a introducir lo que es la enseñanza Dzogchen desde el principio. Entonces, el retiro está intencionado para principiantes, para personas que no comprendan lo que es la enseñanza Dzogchen y que tienen el interés de la enseñanza Dzogchen, y también está dirigido para las personas que ya llevan tiempo en la práctica del Dzogchen. Y bueno, aunque solo hemos estado 2 horas o 2 horas y media aquí, en verdad yo me siento sumamente feliz. Deben comprender que esto es sumamente auspicioso, de que nos podamos conocer. Sé que es la primera vez que nos conocemos, pero tienen que comprender que esto es algo muy especial. Esto habla de que hay un karma, de que existen méritos sumamente positivos, y que a través de estos méritos y de esta conexión hoy tenemos la bendición de poder estar aquí juntos. También debemos de comprender que el mundo está pasando situaciones sumamente negativas, que hay este tema de la pandemia, hay justamente el tema de catástrofes naturales, y que a través de la acción de poder estar juntos, aunque sean 2 horas, el mérito que se ha creado a través de que se dan estas enseñanzas, de que tenemos la dicha de estar juntos, de recibirlas y de practicarlas, podemos justamente utilizar esta energía y dedicarla a todos los seres sintientes, a todos los seres que habitan esta tierra, a todos los seres que habitan el universo, para poder entonces crear una causa y una condición para disipar las enfermedades, para disipar la pandemia, para disipar las guerras y los conflictos. Así que en verdad estoy muy agradecido con todos ustedes por estar aquí, que yo los pueda conocer, y en verdad muchísimas gracias. Okay, now we have final dedication prayer. You can see this one, last one. Okay, have here the paper there. You have. Okay. Go son tai bi ge wa kong je pa kan son san che nam je tong
to som sai me ele de ki chan ko som do me san je nya to cho. Thank you. I think. Well, thank you, thank you, thank you. Para todos los que quieran participar del retiro, pues a los WhatsApp de mandé información. Gracias por su asistencia y les recomendamos que lean la descripción de este video.